अखंड सेवा प्रदान करणारी पायाभूत सुविधा निर्माण करेल आणि त्यावरच लक्ष केंद्रित करेल याबद्दल निश्चितच खात्री आहे. हा विस्तार जागतिक शिपिंग मागणीशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने आणि JNA भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारं बंदर आणि आता भारतातील सर्वात मोठं कंटेनर बंदर राहण्याची खात्री करण्याच्या मोहिमेला प्रतिबिंबित करतं. तर 200 हेक्टर पुनर्प्राप्त जमिनीवरती विकसित केलेलं हे टर्मिनल आहे. सागरी कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी विस्तारित यार्ड क्षमता आणि प्रगत मल्टीमोडल सुविधेसह हे आता थोड्याच वेळात उद्घाटित होईल. देवियों सज्जनों, जैसे कि मैं बता रही थी JNPA के बारे में, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण JNPA भारत के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है. अपनी स्थापना के बाद अब JNPA एक बल्क कार्गो टर्मिनल देश के एक प्रमुख कंटेनर बंदरगाह में परिवर्तित हो गया है. वर्तमान में JNPA 5 कंटेनर टर्मिनलों का संचालन करता है. बंदरगाह के सामान्य कार्गो के लिए एक उथले पानी का बर्थ भी है. JNPA बंदरगाह पर लिक्विड कार्गो टर्मिनल का प्रबंधन BPCL IOCL कंसोर्टियम द्वारा किया जाता है और JNPA द्वारा विकसित अतिरिक्त लिक्विड कार्गो टर्मिनल का संचालन मेसर्स JSW JNPT लिक्विड टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा. इसके अतिरिक्त नवनिर्मित तटीय बर्थ अन्य भारतीय बंदरगाहों को जोड़ता है और तटीय कंटेनर यातायात को बढ़ाने में मदद करता है. 277 हेक्टेयर भूमि में फैला JNPA भारत में निर्याण मुख्य उद्योगों को बढ़ावा देता है. अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात SEZ भी संचालित करता है. JNPA महाराष्ट्र में भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह वाड़वन में एक 12मासी गहरे पानी वाला हरित बंदरगाह भी विकसित कर रहा है. ये विश्व स्तर पर शीर्ष 10 बंदरगाहों में ये शुमार होगा. उसमें उसका सम्मिलित होना अभी बस कुछ ही क्षणों की कुछ ही देर की बाकी है और ये 100% हरित बंदरगाह देखील होगा. मंडळी, मला आत्ताच माहिती मिळालेली आहे की आपल्याला थोडासा आणखीन अवधी आहे. तत्पूर्वी आपण इथला कार्यक्रम पुन्हा एकदा सुरू करूया आणि नंतर दिल्लीशी आपण जेव्हा जोडले जाऊ तेव्हा आपण स्क्रीनवरती पुढचा कार्यक्रम पाहू. तो देवी और सज्जनों, बड़ी प्रसन्नता के साथ आज के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री पत्तन पोत परिवहन तथा जलमार्ग माननीय श्री शंतनु ठाकर जी की गरिमामयी उपस्थिति का हमें लाभ हुआ है और मैं उनसे सविनय सादर निवेदन और प्रार्थना करती हूँ कि उपस्थित सभी को संबोधित करें. नमस्कार. आज का इस महत्वपूर्ण दिन जो है हमारे बीच उपस्थित है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री हरिरंग आप्पा बर्नम मुंबई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा मालवा कॉन्स्टिट्यूंसी, श्री महेश बाल, the member of Legislative Assembly
Uran constituency, Sri Prashant Thakurji, member of Legislative Panvel constituency, Sri Parag Shahaji, MLA, Sri Bimal Srivastavji, MLA, Sri Gaurav Saliaji, MD, PSA India, Sri Vashin Arvindji, Deputy Executive Director, PSA Mumbai, Sri Umesh Sarad Wagji, IRS Chairperson, JNPA and CMD, BPPL, other respected dignitaries, esteemed colleagues from the maritime fraternity, representative of our partner PSA, ladies and gentlemen. It is a proud moment for all of us to inaugurate the JNPA PSA Mumbai Terminal BMCT Phase 2. With this expansion, JN Port has become the large container handling port in India. The new terminal adds 4.8 million TEUs of capacity, has state-of-the-art cranes, one of the longest quays in this country, and the direct rail link to the dedicated freight corridor. This makes it a true global benchmark. This project is special for these reasons. First, it shows India's strength in attracting record foreign investment under the PPP model. Second is strengthens JN Port's role as the main gateway for India trades, connecting our hinterland to the world. And third, it reflects the spirit of Atmanirbhar Bharat, building world-class facilities with our one resolve and capacity. These come at a time when India maritime sector is growing faster than ever. The upcoming India Maritime Week 2025 will showcase innovation in green shipping, digital logistics, and sustainable development. The new port bill passed by the government is another big reform, ensuring transparency, efficiency, and a level playing field for all ports. This success is also a result of strong international partnership, PSA's collaboration with JN Port reflects the strength of India's Singapore ties and show how global expertise and India scale can create world-class assets. Above all, this progress is the result of the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. His initiative Sagarmala, PM Gati Shakti, Harit Sagar guidelines and green energy integration have transformed the sector and placed India's firmly on the global maritime map.
As the Prime Minister says, India's future Next, have the exchange of Memorandum of Understanding between Airports Authority of India and the Civil Aviation Authority of Singapore for training, research and development in the field of civil aviation. This will be exchanged on the Singapore side by the High Commissioner of Singapore to India, Mr. Simon Wong, and on the Indian side by Shri Samir Kumar Sinha, Secretary Civil Aviation. Thank you, gentlemen. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, India, and the Ministry of Trade Industry, Republic of Singapore, for establishing a National Center on Excellence for Skilling in Advanced Manufacturing at the National Skill Training Institute, Chennai. This will be exchanged on the Singapore side by the High Commissioner of Singapore, Mr. Simon Wong, and on the Indian side by Shri Vikram Misri, Foreign Secretary. Thank you, gentlemen. We next have the exchange of Memorandum of Understanding between Indian National Space Promotion and Authorization Center and the Economic Development Board, Office of Space Technology and Industry, Singapore, on promoting collaboration in space sector. This will be exchanged on the Singapore side by Mr. Jonathan Hung, Executive Director, Austin, and on the Indian side by Shri P. Kumran, Secretary, East. Thank you, gentlemen. Taking forward Prime Minister Modi's vision for port-led development, we shall now witness the joint virtual inauguration of Jawaharlal Nehru Port PSA Mumbai Terminal BMCT Phase 2, which will be followed by introduction of a video on JN Port. Prime Ministers, may I request you to press the button and unveil the digital plaque. India's maritime journey is a story of transformation, anchored in the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of port-led development. Over the last 11 years, this vision has reshaped our coastline, boosted cargo movement, and placed India firmly on the global maritime map. Ports for prosperity और ports for progress का हमारा विजन धरातल पर लगातार बदलाव ला रहा। दुनिया के बड़े बड़े मैरीटाइम ऑपरेटर्स भारत आए, भारत से ही ऑपरेट करें, इसके लिए भी भारत में तेजी से काम हो रहा है। As part of this ongoing momentum, today we mark a new milestone, the inauguration of Phase 2 of Bharat Mumbai Container Terminals at JN Port, India's largest container port. India and Singapore share a trusted maritime partnership built on shared ambition and global vision. Together, we advance green shipping, smart port operations, and regional prosperity. Embracing these relationships, JNPA, India's best performing port, now also stands as the nation's largest container port, handling over 10 million containers annually and connecting India to the world. Strategically located in Navi Mumbai, JNPA integrates road, rail and the western dedicated freight corridor, ensuring swift cargo movement to key industrial hubs. PSA Mumbai, with its advanced yard systems, dedicated freight corridor, renewable energy operations with state-of-the-art technology and smart operations, sets the benchmark in smart, sustainable cargo handling. This partnership reflects a trusted maritime bond between India and Singapore, built on shared ambition and global vision. JNPA and PSA Mumbai, empowering Viksit Bharat, one container at a time.
Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony, and I request the spokesperson to take the proceedings forward. Namaskar, good afternoon, Your Excellency Mr. Lawrence Wong, Prime Minister of the Republic of Singapore, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I द्वारा एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस स्वर्ण अध्याय के साक्षी हो पाए। देवी और सज्जनों, राज्य में विकास के नए आधुनिक आयाम स्थापित करने वाले प्रगति की मिसाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। भारताचे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर मिस्टर लॉरेंस वोंग, केंद्रीय राज्य मंत्री शंतनु ठाकूर जी, खासदार श्रीरंगप्पा बारणे जी, माजी खासदार रामशेठ ठाकूर, आमदार महेश बाल्डी जी, आमदार प्रशांत ठाकुर जी, आमदार पराग शाह जी, चीफ कमिश्नर कस्टम्स विमल कुमार श्रीवास्तव जी, JNPSA प्रमुख उन्मेष वाघ जी, MD PSA गोबू सेलिया जी, श्री अश्विन अरविंद जी, सुनील मुकुंदन जी, BK त्यागी जी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे की JNPAवर PSAच्या पोर्टचं नुकतंच देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि सिंगापूरचे प्राइम मिनिस्टर लॉरेन्स वॉंग जी यांनी उद्घाटन केलेलं आहे। It's a moment of great pride that honorable prime ministers have unveiled India's largest container terminal, and we can proudly say that Maharashtra and JNPA are hosting the India's largest container terminal from today. It's indeed a very historic moment, and I would like to congratulate JNPA and Port of Singapore Authority, PSA India, for collaborating and creating India's largest container terminal. And as rightly told by Mr. Unmesh Wagh, that today Maharashtra has regained its position as #1 handler of cargo in terms of port capacity that is created in India. And I'm sure from today we embark on a journey whereby will not just be the largest container handlers of India, but very soon
after we commence operations at Vadhavan, we will be amongst world's 10 big ports, and that will be a real history, because this journey of being the largest port is going to go a step higher with Vadhavan. And I was discussing with Unmesh ji that after this port and Vadhavan port commissioned, for next 100 years, Maharashtra will be the leader and maritime superpower of India, and Maharashtra will contribute to the global supply chain and make the maritime economy of India very strong. And that is why I feel that today we have started a history, and all credit goes to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has a vision of port-led development, who has charted this vision and implemented it, and we can see the transformation in just 10 years. I am fortunate to witness this inauguration, but I was also fortunate to be present as Chief Minister when the foundation stone of this terminal was laid down by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, and I think phase 1 was inaugurated, phase 2 started now. I'm sure that this collaboration between PSA and JNPA and our ports will continue further, and with today's MOUs, which we have witnessed in the presence of both the Prime Ministers, it is going to grow strong and strong. I would again like to thank Honorable Prime Minister for giving us Amrutkal vision for maritime development, and I am sure that in days to come, India will play a major role in world's maritime economy, and I would say that journey has begun today. So once again, a very big thank you to Prime Minister Modi ji, Prime Minister Wong. Congratulations to JNPA and PSA India, and congratulations to all the citizens of Maharashtra. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. आपका संबोधन प्रेरणा का स्रोत बनकर हमारे साथ सदा ऊर्जा देता रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ। So ladies and gentlemen, India's largest container terminal, which is the gateway to growth, has been inaugurated, and now the vote of thanks will be delivered by the Deputy Executive Director, PSA Mumbai, Shri Ashwin Arvind. Thank you. Namaskar. Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji, the Union Minister of State for Ports, Shipping and Waterways,